Okay, kay hai dar. Sir, Welcome back up. sir की deputation de sir sis IS के इसे kada se every officer से सुसु शो दर मकी चट kada boy sir si ki Si je adu ne ko nga sagi kaino na every officer chakadab ne haiba kesu leite ko nga sagi kaino na officer masama ki approval ama sarkar ne ba du mana taloi gi hai ta de kai hetar he or she cannot be forced upon du da ko nga sagi 2020 adai de zu ko nga sagi amendment amaga thola e ko nga sagi masjid kari haige haiba matamda every officer na within 16 years of his service da 2 years ko nga sagi minimum deputation tawgadabane na kari gino haiba matamda for example ko nga sagi individual lo kai haita joint secretary gi kaino ma riang amma ko nga sagi kaino tawge ga haira de yai ko duna ko nga sagi magi amendment khara budi tholak paneba ko aduna ko nga sagi adu bu ko nga sagi how ever ko na khang loise kai haita he or she cannot be forced upon to go ko nga sagi it depends upon the individual siji da noina khang loise kari gino ba central deputation je da yam kan kaning dirja ha yes it is stated that ko nga sagi moina haiba matam da kaino gi kai haita kaino da under the central government the the work culture is not so good ka hai ba kaino hai matam masijida top down approach ko nga sai kai ta stifling in nature ko their power is generally concentrated at the ministry level adugi level do the hena yam kanna concentrate kawe hai ba duna they do not want to go but khoi nga sai kaino the state the khoi nga sai they have more or less autonomous yam chauna lai ba khoi nga sai kaino ma all india service mem as compared to the kai hai ta central deputation da duna ne khoi nga sai they do not want to go kaning de ba yam na atop ju dum lei ko adu bugi kaning juno hai ba matam da kai hai ta political interference ko khoi nga sai kai hai ta political kitang hena khoi nga sai kaino to ba adu gum ju lei but adu gum du ri kam kan khoi nga sai hai ru ya pon te adu bu khoi na hai du je work culture in the central government ko as per the newspaper ko khoi nga sai moi na hai ba matam da the central that they are not so kai hai ta friendly top down approach or the kai hai ta they are kai hai ta stifling in nature the power is generally centralized at the ministry level ko adu na khoi nga sai moi je kaning di hai ba yai ko aduna khoi nga sagi noi gi kaino gi exam gi di khoi nga sagi article ka heter 311 312 ko khoi nga sagi article 320 ko then ka heter UPSC aduna traga state PSC all these are important kam kanna kaino oirabne news ta oirabne all this article all this commission are important ko kaino gi for our prelims all these are important yai ko next ta khoi nga sagi WTO gi issue duma tawge ko chaw issue ne aduna ne it takes time to explain ko WTO gi idea je dum ko na sai gi magi topic se dum hang lai bane the World Trade Organization ko CG da ko na sai gi context ti ko na sai kai hai tar India ga atopa country ga kai hai tar Brazil then khoi nga sai Australia and kai hai ta Guatemala ko moi ga khoi nga sai keno ma sugar dispute ama tawbane ba tawba kan je da WTO gi makha je da khoi nga sai gi moi gi kai hai ta dispute ha kem ta udre oh kanam na mai masa thale ko khoi nga sai kitang ura ba
ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ koi tare kai hai tare dispute resolution body ko koi nga sai under the WTO moina koi nga sai keng ba kan jida kai hai tare it rule in favor of them and koi nga sai against India do the karam ba lo koi nga sai kai hai tare kai no to violate to wigire ai kai no to ke explain to ke ko si da koi na khang de ai ta di India gi kai hai tare sugar industry da kari issue lai ge ji ma koi nga sai khang ba important ne ko koi nga sai India gi sugar industry da koi nga sai what is the issue si ma important ne koi na khang de ko du da koi na khang de je kai hai tare so many khara yam tam explain to ke ko koi nga sai kai hai tare FRP kai hai tare fair and remunerative price adum isala ko khara koi nga sai FRP kai hai tare fair and remunerative price next kai hai tare levy price LEVY ko koi nga sai state advice price state advice price SAP koi nga sai amadum explain torke then koi nga sai kai hai tare minimum selling price ko atop amani khar lai but I want confuse oina ni ko koi nga sai kai no have the FRP have the chap manana it is also equivalent to MSP koi nga sai kai no MSP di khangi ko koi nga sai MSP aina ju yam kai no taw me MSP ga chap manai be si ko the only difference is that koi nga sai kai no dana MSP dana koi nga sai farmers to government ne ba ko like through FCI ko FRP dana adu na te ba koi nga sai kai hai tare farmers to kai hai tare mill owners ne ba kai no na kai hai tare mill owners na koi nga sai kai no da farmer da minimum price kai no taw ga da p ga da adu du ne ba FRP hai ri je koi nga sai for example kai no na FCI na kai no ma procure taw ma tam da rice procure taw ma tam da MSP je p ne ba adu ga koi nga sai kai no na koi nga sai kai hai tare the mill owner sugar cane mill owner na koi nga sai sugar cane farmer da koi nga sai sugar cane procure taw ba matam da adugi price to na FRP kawi yan tai ko yan dabra ha koi nga sai ani subana koi nga sai kai hai tare state aduna koi nga sai FRP is the kamane ko koi nga sai MSP ga it is recommended by CSCP koi nga sai kai no have CSCP hai di kai hai ha Commission on Agriculture Cost and kai hai tare price recommended mana tawni ba duga koi nga sai actual koi nga sai announce na kai hai tare central government koi nga sai central government ki makha da koi nga sai kai hai tare economic affair ko koi nga sai kai hai CCEA hai ba kanum hai bene ko cabinet committee on economic affair ko koi nga sai mana actual announce tawni ba or koi nga sai actual determine mana tawni ba kai no na recommend na koi nga sai kai no na kai hai tare CSCP na tawni ba ko chap mana na koi nga sai FRP ju it follows this adu bo koi na khangri je state amaga magi kai hai tare cost of kai no je kai hai tare kai no je production je khenar kani ko because koi na kai no yengu ba matam da sugar cane gi distribution gi yengu ba matam da koi nga sai karam ba state na hena yamna kai no tawe phange ha kai no je sugar cane distribution je karam ba state na hena an bada kai hai tare UP 36% then kai hai tare Maharashtra area 34% then atobada Karnataka area around koi nga sai 11 to 12% ko koi nga sai India gi kai no ne kai hai tare sugar distribution ne ko aduna every place to the magi kai hai tare kai no je cost of production je
khenar kaniba duna khoi nga sagi SAP jina khoi nga sagi state government na announce tawdaba price to neba duna haibadi SAP na haibadi khoi nga sagi example in kaino da Maharashtra da khoi nga sagi SAP je khoi nga sagi state government na kai haitare rupees 300 per quintal laktho ena khala jaba adu itar de khoi nga sagi kaino da lei ba Maharashtra da lei ba any mill samana khoi nga sagi mana kaino da farmer da gi proper tawbu matamda minimum has to be rupees 300 aduna ba SAP hari jina state na laktho pa dune ba aduna generally khoi nga sagi SAP is generally greater than FRP SAP is generally greater than FRP gyan tai kamta gyan tabra ta dabra hayu na kitang kaino oi bane ano buju oram ba yai ko gyan tabra ta dabra ta ro Sir, tadi. ka dia kan ba poino ta reja ha kaino de FRP de ho ra ge ko Oi, sir. khoi nga sagi FRP hai khoi nga sagi FRP hai de MSP de gyan tai ko Tai, sir. aduna khoi nga sagi kaino ga MSP ga chap mana bane ba duna for sugar cane khoi nga sagi MSP haina de ba FRP haina ba duna khoi nga sagi FRP hai ba di kena reject kari dano hai ma tam MSP jidi khoi nga sagi FCI hai ba di kai hai tar government hai ji ko khoi nga sagi moina kaino de farmer de gi any kaino taw ma tam da procure taw ma tam da it has to be paid at MSP price da khoi nga sagi procurement taw ni ba then khoi nga sagi som da di kai hai tar any mill owner sugar cane gi mill owner na khoi nga sagi kaino de farmer de gi sugar cane procure taw ma tam da it will be procure at the FRP je kanana recommendation taw ge hai ba ma tam da CACP na tawi kanana actual determine taw ge hai ba ma tam da CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs 2000 and karam kana 15 ra kanam hangram ne prelims ta ko chukai de adu ne khoi nga sai kai hai ta mill owner na khoi nga sai gi season ba adu ba khoi na khanoi je each and every state ta magi kai hai ta cost of production je khena ne ba ko khoi nga sai FRP ga na announce taw ba matam da it takes into consideration kai hai ta so many factors ko khoi nga sai gi aham da cost of production oi bi ai then khoi nga sai kai hai ta farmer gi khoi nga sai gi magi na khoi nga sai gi income spend taw bi etc khara lai bene ko si gi kaino mem je factor mem je state amaga khenarak pa yawe ba for example akhoi na khandoi je Maharashtra area adai dadi khoi nga sai gi sugar cane are kai hai tar usually grown through khoi nga sai gi irrigation ko khoi nga sai gi irrigation hai ba de khoi nga sai kai hai tar tube well irrigation adu duna khoi nga sai gi CG da gi cost of production duga rupee asom da gi they are difference ama dum layaba adu do taking that into consideration state government oina khoi nga sai gi FRP je announce taweba state government announce tawdu FRP hai de SAP hai ba state advice price na generally khoi nga sai gi state advice price is greater than FRP yan tai ko ha Oi, sir, tadi. okay se atoba di yam kana keno tawrai ga dunai ne yam kana atoba amani joi haider me ko next kai haitar kai nojim kitang ha ke kai haitar levy price ko si je hauju bodi to khrabani ai tar ju kai haitar for your understanding bahan bada kai doge haiba matam da any mills owner ge ne ko koi nga sai gi ma je koi nga sai 100 kg of sugar production tawreba masi je da mana 90 kg of sugar je keno da any keno market ta yolani 10 kg of sugar na khoi nga sai gi keno da government ta yoni ba don ga da price to go kai hai tare levy price ka weba si gi price ka no na government na determine to mi ba kari gi no hai ba matam da masi gi sugar jana they are going to use for public distribution system akhoi nga sai gi kai hai tare kano ma PDS ta akhoi nga sai gi kano to ga da ba do ne ba adu bu khoi nga sai gi si gi system je haujik
kaino tawdre season adre khoina khangde ko aduna khoina sai kai haitare levy price haibase hojik leitreba yai ko si je ahan bana khoina sai gi any kaino na mill owner amana the production do the certain percentage of the production has to be sold to the government ko that is called the quota ko khoina sai gi kaino ma quota ama thambaneba QOT ko adugi quota dubu kai ko gi haiba matamda levy kaweba adugi quota adugi khoina sai kaino the price to that is known as the levy price and it is determined by the central government adugi kaino system je hojik tawdre yai ko next ta khoina khandui je kaino ma kitang ha ka du ko adu misalo ahan ba khoina sai gi 1998 ta khoina sai gi kaino je sugar industry je kai haitare deregulation tawganeba aduna haibadi kai haitare any private individual ge je ko khoina sai gi they can now easily establish the Sir, may kanam thangja. FRP se. State ki di SAP na dum announce tawani hai sana. ha Du taragadi FRP si di mali function tawgi jo. State ki mai lo lau thok so na khoina sai gi state na SAP announce tawge ju yai tawroi ju yai ba state any state ta SAP announce tawdaba du di khoina sai gi kaino ma FRP adum lawjare yai ko announce tawragana khoina sai gi it has to run according to the SAP FRP je generally khoina sai gi SAP ama announce tawpa matamda khoina sai gi FRP digi generally handle eba karigino haiba matamda for political reasons ko khoina sai gi noi ama khoina sai gi for example khoina sai gi kaino da Maharashtra da khoina sai kaino tawdure vote tawdo matamda khoina sai gi SAP do khoina sai gi kai haitar yam high oina announce tawni ba kaino da kai haitar to appease the farmer kai ko aduna khoina sai gi SAP is generally greater than FRP and in those states where SAP is not announced it has to be done according to the FRP yai ko Oh, sure. okay do da khoina sai gi atopa in hairi je 1998 ta kaino je kai haitar sugar industry je it was deregulated aduma tamda kai haitar many private in khoina sai gi industry yam chauna khoina sai gi hawdok pa hawre ba ko khoina sai however India da de khoina khangdui je khoina sai gi India da di yam chauna 2013 adai degi kai haitar kaino je production ji yam hengat leba production increases hauju akoina khandoi je India is the second largest producer ko koina sai kaino ma sugar kaino de kai haitar kaino de first karamba country no Brazil ne ba ko aduna koina sai India je na second largest producer ne ba ko kaino ma production je around 30 million ton adai buk ne ba then koina sai demand na India gi demand na around it hovers around 25 hair ko duna khoina sai kai haitar 5 million ton nama chauna kai haitar surplus oina laiba si surplus lairabani production hengalabani na demand di khoina sai gi stagnant adum oiraga laiba demand is stagnant karigino haiba matamda because it has got kai haitar health issues India da kai haitar health conscious yam hengalapani na we decrease the intake of our sugar ko do da khoina sai gi demand is stagnant khoina sai gi oiraga adum leiba hojik production is around 31 adai oibane ko aduna khoina sai gi surplus yam chauna leiba matam da khoina sai gi kai haitar sugar gi kaino myam je price myam je tak launa handhaiba si handa bani na khoina sai gi kai doge haiba matam da private investment nga sai yam chauna tawgiba myam no khoina sai gi moi gi revenue je chauna handhaiba revenue hantarabani na moina khoina sai gi kaino dagi kai haitar kaino dagi bank dagi loan tawgiba myam do they cannot repay back aduna chauna they are in debt chauna khoina sai gi kaino ma kai haitar debt ama lei ba khoina sai gi
khoi nga sagi kai no se kai haiter mill owner myam je masidagi kai haiter we see that so many mills kai je khoi nga sagi mill owner gai je hojik mogi either operation shutdown tawbani khangde ama tawbani khangde yam kanna tawri baneba sigi issue jima khange ko sigi issue je khangro ha ha aina explain tawri je kan da bro ta da bam tang hairo ne Tại sao? kai ko khoi nga sagi conclusion da aina haidu je hojik je kai hai tare kai no ma mill owner gai je hojik yam chang na they are in huge debt ko kai hai tare mill owner kai je moi gi chang na kai hai tare kai no ma debt ama lai khoi nga sai gi kai no de gi kai hai tare bank te gi loan payment taw ba ngam de ba moi je ko khoi nga sai gi sima lai de ko atopa da khoi na haidu je kai no sugar industry da khoi nga sai gi si lai ra bani na khoi nga sai gi kai no myam je mill owner myam je khoi nga sai gi moi gi revenue han tharaga kai no lai ra bani na get lai ra bani na khoi nga sai gi kai no da farmer da khoi nga sai gi FRP je or khoi nga sai gi SAP je moi pi ba ngam de ba ko khoi nga sai gi kai no da farmer da moi khoi nga sai gi FRP na tra SAP je moi pi ba ngam de ba kai ko masi jina khai de gi issue je khoi nga sai gi India gi kai no da kai haitar sugar industry da pi ba ngam dra ni na kai do ni government a subsidy pi re government will provide subsidy ahan bada kai haitar production subsidy government a khoi nga sai gi kai no mill owner je da subsidy pi ra ga khoi nga sai gi moi gi kai no myam je loan myam je kai no tar ga kai haitar restructure tawbung amaga kai no je farmer je da khoi nga sai gi payment tawbung amna ba ma ani so bada export subsidy khoi nga sai gi export subsidies in kai doge hai matam da ina zo hairam gani hojik se around kai haitar 5 to 6 million ton of sugar je kai no na kai haitar surplus ne ba ko si je export tawba ngam de ba kari gi no da domestic ki kai no je kai haitar cost of production je India da yam wang ne ba excuse me akwai nga sai aduna overall khoi nga sai kai haitar sugar gi cost se ma international market ka yenguba matam da India jina rupees 10 per kg muk che dum hele ba hai ba dekho nga sai international da rupees 30 p ba matam da India da rupees 40 muk khoi nga sai gi as per the domestic production aduna kwaina rupees 40 jina international market da kwain tangune si hek tangmu matam da kanam lai bi roi ba aduna government na kai doge hai ba matam da si jina export subsidy ama pi heba subsidy je piraga magi rupees 40 do rupees 25 adai mu tat kahalaga khoi nga sai international market ta khoi nga sai ma je export taweba yai ko si je ma ya bra am tai khoi nga sai am ta hero how this kind of government na koi na subsidy to export ton ge je tumi ko adu ne ba kai no na Australia, Brazil gai na khoi nga sai gi complain to rise India da production subsidy ne khoi nga sai gi export subsidy ne they are against the norms of the World Trade Organization gi against ne si ne ba du na ne khoi nga sai gi kai no to rise complain to rise hojik je gyan tai Thôi chào ta. okay hai ta de khoi nga sai gi kai no ma kap nei gi amani kitang irak chi ko se kai no ma question ma irak ke ko question de yo account for the southward shifting southward SOUTHWARD account for the southward shifting trend in sugarcane industry in India. Sugarcane industry in India. Stop. Go. What are the major problems? What are the major problems faced by the sugar industry in India? What are the major problems faced by sugar industry in India, and how can they be addressed?
and how can they be addressed? And how can they be addressed? Ko. And how can they be addressed? What are the major problem of sugar industry in India and how can they be addressed? Ko. Ako ngasay si question je ko ngasay account for the what shift ka dum khanga mani ko kaino ma geography da dum yawi dana ahan badi kaino je kai haita sugar industries they are mostly located in UP the ko but now we see that they are shifting slowly towards the south ko ngasay kai ke reason no irrigation bai ba reason hayo sir irrigation da su oido na to yes irrigation naman lai to pati adagi mai soil content do adu sugar hana sweet wa han ba hela yes ko ngasay kai haita it has got higher sucrose content ko to pati Topri noi kai haiter geography NCERT geography de yaw bane ko duma yengo koi ngasai gi ai gi question na haidi je ahan badi koi ngasai kai haiter sugar industry has it is a kai haiter North India phenomenon haibani ko koi ngasai kai haiter North India phenomenon however we see that kai haiter South India ju yam kan na hauji che kai no massive amat tawri ba adu gi reasons to ni ko adu de dum yengo sije de noin haide je kitang haram ga koi ngasai gi South India we have the tropical weather and these are more favorable to the sugarcane industry. Sucrose content irrigation irrigation facility, especially the tube well irrigation tube well irrigation to gini ahum subida koina haidu is crushing season kainodana south dana 8 months of crushing season oibane duga kainodana northern only 4 months oibane ko only 4 months oitari the rest 8 months ti moi ke dauni koina sai industrial sickness laibane ba industrial sickness ko industry function and it is not profitable. Do na south ki di crushing season je topa man ni October bread management of the cooperative management of the cooperative sugar mills south na heli north yam protest south south we are shifting a trend NCERT geography India sugar industry issue no ahan bada dum haire SAP je adum high oil SAP high oil political interest political interest over economic interest for example state like UP election SAP yam high oil reason issue high low yield India sugar industries they have low yield for example Java Indonesia yield India twice muka heleba India yield yam name no high India plant variety
do natrago all roots haije ko natrago kai haini all specimen term ma lai ban tang yang ko pai do pai pai na khoi na sai kai hai tar increasing age of the root haije ko khoi na sai gi increasing age of the root tu na khoi na sai gi india gi kai no di kai hai tar per hectare da khoi na sai gi kai no pi ba sugar pi baje khoi na sai gi india da ri mai kai no je yield ji am hantha ne ba to pa da khoi na hai du je khoi na sai gi india da ri kai hai tar demand jina kai no oi re khoi na sai gi stagnant oi re ko khoi na sai gi demand jina stagnant oi re kai no jina production jina hin ga le du na khoi na sai gi overall khoi na sai gi kai hai tar sugar price je khoi na sai gi han thai ye ba khoi na sai gi overall kai hai tar sugar price je han thai ye ba india da yai ko khoi na sai gi issue mem je khange ko ha na te aina se issue mem i mem je lon khange ko khoi na sai aham da recipe ko to pa da khoi na hai je kai hai tar short crushing season khoi na sai gi especially in north india ko khoi na sai kai hai tar short crushing season ne ba only 4-month crushing to do ita di industry do khoi na sai gi kai hai tar 8 month de kai shu to adum tham ne ba yai ko khoi na sai kai hai tar short crushing season atop da khoi na hai ya do se ha any issue ha khoi na sai any issue lai bra then khoi na sai gi kai no je sugar je khoi na sai gi kai no ni kai hai tar water intensive crop ni ko du na khoi na sai gi kai hai tar ground water khoi na sai gi exploitation yam he le ba khoi na sai gi india da kai no te je kai hai tar sugar cane je ko top issue man ni le kai hai tar will why na ko misdi he na discuss ta ro je adu ni khoi na sai gi overall all this issue are in the sugar cane industry ko na tra kai hai tar sugar cane khoi na sai gi kai no sector da ko khoi na sai gi aina jo high grade khoi na sai gi kai hai tar india gi kai no mem sugar cane gi mills owner mem they are in huge debt ko moi je kai no ma debt ama yam chaw na lai re aduna government na subsidy pithabani government na subsidy pithabaje kai hai tar it is against the norm of the world trade organization season ko sijida khoi na sai gi moi na hai ri mem je karam agreement ani hai ba ko india gi production subsidy gumba people mem je it is against the norm of agreement on agriculture and also it is against the norm of subsidy and countervailing measures ne hai ko tum ai hai ke du na khoi nga sai gi kai no gi WTO gi agreement ama khoi nga sai gi agreement on agriculture je khoi nga sai ke no to ro ba khoi nga sai gi ha na to kar ba ha ya te gyan tari ba ta da ram tang haru ne kam akoi hauzik tawdoi se de india gi keno na kai hai tar sugar cane subsidy versus WTO ne ba masi understand to gi hai tar ahan ba agreement on agriculture ji ma khang ba important ni and also SCM kai hai tar subsidy and countervailing measure ko ko sai ahan ba agreement on agriculture WTO gi agreement aman ne ba ko masi se that it has got 3 when a khang doi je ahan ba adum isel ko khara market access ko sai export subsidy kitang technical over area ne ko home subada domestic subsidy WTO tawdri di khangwai ko du eta jo ai dum haram ge ko nga sai agreement on agriculture gi makha jira kai hai tare there are 3 pillars market access hai ba mane export subsidy hai ba mane domestic subsidy hai ba mane ko nga sai kai no hai market access se season hai re je WTO countries for example India ga kai hai tare USA ga kano tawba matam da economic trade tawba matam da ko nga sai market access has to increase
हिनेबा मान हाइरिजे आई तादे market access से कोई increase ता होने के हाइबा मतलब there are two कई हाइटर barrier tariff and कई हाइटर non tariff कई नो हाइबा कई हाइटर tariff हाइडी कई नो हाँ हाँ plan do sir tax tax हाइ ने को tariff हाइबा tax हाइ ने को तो मैं अमुक हलक के को नोई के नो तो जो कई हाइटर ज्ञान तार जो आई ना in order to explain this थोगर के अंगी करी dispute ये हाइबा मतलब we have to know two agreement अहनबदे agreement on agriculture जिने को सिगी agreement on agriculture जिगी मखाजदा कई हाइटर याम चाव अहुम सुबह पिलर अमा लेबा market access ने सिने अहनबदे आइना I am explaining what do you mean by market access सिदा कोना सगी country अमा economic trade तौबो मतमदा there are some barrier को अदुगी barrier दो अनि थोना खाइदोकी आइबा अहनबदे tariff हाइबा मने non tariff हाइबा मने tariff हाइबदी tax तो ने import duty गुम्बा को tax तो ने खोंगा साइ कइनो हाइबदी non tariff barrier हाइबदी quality गुम्बा तेन खोंगा साइ एनी कइनो थंबा quota थंबा दु नत्रगा काइ हाइतर procedural काइ हाइतर delays गुम्बा खोंगा साइ मोय मयाम ना जो they act as a hurdle to the market access खोंगा साइ example तो को खोंगा साइ इंडिया ना कइनो दा काइ हाइतर यूएसए दा खोंगा साइ कइनो मा वेजिटेबल मा काइ हाइतर व्हीट से एक्सपोर्ट तौगे खलो ने कइनो ना काइ हाइतर यूएसए ना हाई दोइदे अखोई we want a particular quality of wheat kai haita that content this is amna kana quality wise the importance pirakpa kanda khoina sagi market access se handarakani ba economic trade handarakani ba yai ko adugi barrier do it is known as non tariff barrier NTB harga khangna bane ko NTB non tariff barrier market access na high is as far as possible NTB je khoina sai hantharaga only tariff oina thamo sineba kai ko as far as possible non tariff barrier je hantharaga only tariff tane henna thamo sineba aduna market access na in short high je tarification ama tausineba in order to increase the market access between any two countries yai ko gyan tai ha se gyan tar ju ke sugai de ko mo khala ke ko nga sai ani suba da ko nga sai export duty ko nga sai export duty na hai de na export subsidy ha ko ko nga sai country amana export tawba matam da subsidy je kaino tawoidabani piroidabani because subsidy had piba matamda it result into kai haitar trade je kaino tawren kai haitar international trade distorting torkani sineba duna export subsidies it should not be there sineba home soba jineba highly important or is this is known as domestic subsidy no simi am je hana thengna garba ha thengna gre ko so WTO hana tawrobadi thengra mane ko domestic subsidies ahum thona khaidu eba koi nga sai kai hai tare kai noma kai hai tare green box saiba ma amber box saiba ma ahum sobada kai hai tare blue box sama ko som tasa lokoi nga sai kai no have the green box saiba de those subsidy that do not have an impact upon the trade international trade the impact later ba koi nga sai my example de koi nga sai any example hai ro kai no ki kai hai tar green box ke koi nga sai kai hai tar PM Kisan ko koi nga sai moi je kai no ne kai hai tar kai no ne green box ne ko then koi nga sai subsidy on the R&D subsidy on the training all these do not they do not distort the trade aduna koi nga sai as per the
WTO kai hai tare kai nom ta limit amta laite ba amber box ti developed country na only kai hai tar 5% limit thami duga any developing country na any 10% limit thame ba ko ai tare kai no blue box to ji ko koi na sai amber box na hai ji they are also known as kai hai tare trade distorting oi ba moi je koi na sai example India gi kai no MSP je it is a trade distorting karigino the MSP hengat pa matamda koi na sai MSP hengat pa matamda koi na sai India gi kai hai tar kai no ma production hengalani example the kai hai tar kai no gi rice ki hai gi ko MSP of rice government hengat pa matamda the rice production hengalani government kai hai tar rice procurement hengalani FCI da si hengat pa matamja khoi nga sai gi international market ta khoi nga sai gi kai no gi rice ki khoi nga sai gi quantities handharani because government is procuring every khoi nga sai gi kai no gi khoi nga sai gi India gi khoi nga sai kai no gi kai hai tar PDS ki duna market ta quantity handhaba matamda international market ta quantity handhaba matamda magi price hengalani duna khoi nga sai gi masigumba subsidy jibo they are known as amber box kai ko amber box ida kai no man lai as per the WTO kai hai tar limit dai ni developed country na kai hai tar the 5% khatang kai no to ya ni developing country na kai hai tar 10% khatang yai ko this is the agreement on agriculture jina khoi nga sai moi na hai se India gi kai hai tar amber box ki subsidy gi 10% limit lai ba si je khoi nga sai gi India na hele na complain taw ri ne ba moi gi complain je yari bu gyan tar bu amta hairo na kitang khoi nga sai ano wuju oiram ba yai ko du bu upai leite kai hai tar I have to explain the whole khoi nga sai gi agreement to explain how to get the shoe khanga moi ba Sir, kaya ngasay barrier ki matang tariff kida tax invasion tawba kanda adum multilateral one tawdora natraga bilateral tawdora adu di khoi nga sai gi kai hai tar khoi nga sai gi at any nang WTO they encourage excuse me khoi nga sai kai hai tar bilateral adum loin encourage tawba ne do na traga khoi nga sai kai no ga FTA ga lai rise khoi nga sai FTA ga na lai na there is FTA it is also and khoi nga sai gi WTO na adum encourage taweba it is not against the idea of WTO do na khoi nga sai gi kai no ma tariff handaba hengat pa haiba matamda kai hai tar kai no agera bilateral agera na tra kai hai tar regional grouping khoi nga sai gi moi gi through da dum tawbu ya ke su kai deba yai ko sine khoi nga sai gi nang gi ahan ba agreement on agriculture da moina violate tawe hai je India gi 10% jigi subsidy je masi je khoi nga sai gi India does not give ko aduna haibade India na sugar cane the subsidy pitha baje 10% jigi quota je hele asinida aduna it is against the idea of agreement on agriculture number 2 subada khoi nga sai gi SCM hai gi ko subsidy and countervailing measure masi jina hai ri jina developing country ama developing country with a any income ko moi gi country dugi kai hai tar per capita income je $1,000 helaba adu kande adugi country do export subsidy pi ba yaroiba as per the SCM agreement kai ko khoi nga sai India gi kai no di kai hai tar per capita income di kya no je around 1,900 something ko kai no haro kai hai tar $2,000 aduna India is not allowed to pay the export subsidy duna khoi nga sai gi top country na hai je SCM gi kai no ju kai hai tar rule ju India violates it
because India nga sai aino ju high grade ahan badadi India je khoi nga sai gi it now export around khoi nga sai kai high 5 million tons of sugar export kaurameba 5 million ton habdi kai high 50 lakh ton ko ahan badadi they export only kai high 6 lakh ton export khatang kaurameba objective kai high it increases to 50 masi ko any increase to ino high matam the export subsidy government ne pitharaganeba sigi export subsidies as per the SCM piroi da because India gi the per capita income of India is greater than $1,000 yai ko se kidang amani I je khang ni bra khang de bra ju gyan ta de ko se hai ta ri ahan ba kai hai ta cases against India kuna sa gi kai hai ta cases against India kuna sa gi ahan ba case ta kuna sa gi moi na hai je kuna sa gi kai hai ta re the subsidy provided by the government in sugar cane sector violates agreement on agriculture the minimus level of 10% and also SCM and also SCM on export duty 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 kon khoi nga sagi next kai haidar subsidy on countervailing measures ko khoi nga sagi SCM ki makha de ko khoi nga sagi agreement on subsidy and countervailing measures ko khoi nga sagi si makha da developing countries with greater than per capita income of $1,000 should or is not allowed to provide export subsidy ko sai ahan the agreement on agriculture jema keno tore violate tore ani subra SCM jema ko sai keno tore violate tore ne ko sai ani subra case ta ko export subsidy provided by the Indian government have led to the decline in the international price of sugar which have hurt the interest of the sugar exporter countries like Brazil, which hurt the interest of sugar exporter countries like Brazil. India is not providing the data
related to the export subsidy, related to the export subsidy, related to the export subsidy. Kung nga sagi ahum jineba India gi kung nga sagi India na keno tawe haje violate tawe haje ko. Ai tadi amuk hairage ko. Ko ako nga sagi sima yaksalo ko. WTO gi structure amuk hairake aduga I will I had to come back with the idea. WTO je ahum thona khoi nga sagi magi structure je keno tawiya khaidu kiya khoi nga sagi ahan bada kai haita ministerial conference ko khoi nga sagi every kai ani khudingi tawado it is the ministerial conference khoi nga sagi ani sobada kai haita general council khoi nga sagi sigi makhajida magi thabak ani laini aham bana khoi nga sagi kai haita trade policy review khoi nga sagi ani sobada kai haita dispute settlement body khoi nga sagi ani sobada dispute settlement body next khoi nga sagi somda kai haita secretariat ko khoi nga sagi khoi nga sagi kai haita keno general council da khoi nga sagi aina jo haigre kai haita trade policy review amane aduga any khoi nga sagi kai haita dispute settlement body kano ma review body ama haije ko si jinaki mathau je arino haiba matamda any country amagi khoi nga sagi magi trade policy je karino je mana loina ba gengjani ba for example adu gengjen gi hai tadi every country must provide information or data however India gi de khoi nga sagi moina kaino to hai je kai hai tar India gi moina yam kanna khoi nga sagi kaino to criticize to ri je India gi kai hai tar sugar cane da khoi nga sagi export to gi subsidies je sigi data je sigi body je de India na pi deba khoi nga sagi adu gi ju khoi nga sagi yam kanna khoi nga sagi India je kaino to criticize to weba karigino haiba matamda every country gi sigi body je mo information je pi ga in order to ensure that khoi nga sagi magi khoi nga sagi kaino me an policy me am they are in tune with the WTO norms adu bo khoi nga sagi India pi deba yai ko sigi idea gyan ta ko number 3 point do kita kada yogra sini khoi nga sagi kai haitar India gi kaino me am je violation me am je ko du da khoi nga sagi kaino na khoi nga sagi kai haitar dispute settlement body je da mula je ko kai haitar dispute settlement body je ne ba khoi nga sagi any issue laiba matamda khoi nga sagi kaino na country amana khoi nga sagi for example kaino na kai haitar Brazil na India gi issue lai re ko adu kandu da khoi nga sagi these two countries in khoi nga sagi ahan ba step oina kai doge haiba matamda kai haitar negotiation tawna ba khona ni ba si hek director ba matamda complaint has to go into this dispute settlement body masiji da tangba matamda khoi nga sagi mana every information me amdo kaino ma panel ama khoi nga sagi semani masigi panel jina kaino ma report ama khoi nga sagi kaino ma finding ama pirak toine ba adugi finding do ne ba handak pili ije khoi nga sagi kai haitar panel report chi gi khoi nga sagi finding je ne ba India is against the WTO norms hai je yai ko khoi nga sagi sidi je ko khoi nga sagi kai haitar finding of the panel sigi makhaz de ko the India's domestic support measure India's
domestic support measure for sugar and sugarcane are inconsistent with global trade norms, are inconsistent with global trade norms. Ko mai kano dan report na kano hairi ne ko sijida kano haibedi global trade norms haibedi inconsistent with agreement on agriculture, inconsistent with SCM ko adugi inconsistent dune aduna haibedi India gi moin haije 120 days ki manungda India gi subsidy myam je it has to be restructured or it has to be done away 120 days ma pi ko sigi manung jida India gi subsidy myam je on thokadabani adu natraga it has to be removed adu duneba that is the finding of this panel akoina khangre sigi kainozima panel gi report se India na hoji yam kan appeal tawni haiba ko adu tade sigi body appellate amalai ko dispute settlement appellate body haiba ma DSAP haiba ma ko masijida akoina sigi report mem je loin appeal tawdoine ba aduna India na hoji haire je we will appeal to this DSAP dispute akoina settlement appellate body WPWD ko sigi appellate body is ne ko adu bo koina khaloi je DSSP gi ko issue khara lai ko ma gi issue amani hakke ko sigi body je dum hangbane it is important for our current affair also ko ma je 7-member body ni is having a tenure of 4 years ko magi appointment of every country consensus way of appointment ne aduna haibadi magi member appoint every country has to give their approval do bu hogju akoina yengba matamda sigi body je it is non functional oiba karigino haiba matamda USA has blocked the appointment of this DSSP member. It is said that every decision in the interest of USA USA generally do not win. Interest DSABJ. It is a kind of the non-functional body. Duna bukoy si non-functional oi rabanina ko WTO gi yam kan importance significance relevance handai ni yam kan hai ri ko adune ko hojiki India na appeal tawni hai je ko non-functional body oi rabanina Canada ba appeal taw doi no ko adu gi ju chaw issue amadi lai sine India sugar dispute. Yan tawra sila kari hangninge. Is there anything you want to ask? Sila kari hangning ba laige? Sir, sige non-functional di matang dudang hayo. Kari giba? Dispute settlement appellate body non-functional or bida. It has got 7 members ko. Adubu WTO gi kaidagi issue amalaiba issue je karino haiba matamda appointment tawba matamda every member country gi approval ama darkar oiba. Aduna handakta sigi member countries mi ahum khak oirambane dubu sum kainota kibagi retirement oi gibdagi hojikche maje it does not function the member laiteba sima
kainoma function oige hai tari kai hatar at least 3 member darkar oiba maje at least 3 member adu bo hawju pa sudrabane ba karigino haiba matamda magi appointment je it is kai hatar currently blocked by USA aduna khoi nga sai maonda members ju sudrabane they are not functional now dunida it is a kai hatar kainom non functional gumbane ba sije appellate body je Sa US na block ha US na block tawai maram je mana kai mo adu ne khoi nga sai kai hatar USA hojik che khoi ne yenguba matamda they are now not interested in any kai hatar multilateral engagement je yam kan interest oide ko because akhoi na khangdoi je kai hatar kai no da in case of WTO da each and every member ki kai hatar vote che kai hatar one member one vote oiba aduna even developing countries like kung sa small country har kung sa kai hatar Fiji versus kai hatar kaino to matam da USA ko matam da it will be considered on the merit because they have got equal votes aduna generally sigi appellate bodies in USA gi any case sangu matam da they generally do not win ko kung sa gi because kung sa gi moi gi di WTO khoi nga sagi norm che khoi nga sa yam kan na follow tau de haibi idea du ne ba du na khoi nga sagi moi na hai je USA gi interest the hurt tawabani na they are now not interested in multilateral forum like WTO they are now more interested in kai hai tar bilateral forum khoi nga sagi FTA gumba tawba ama gumba tawba jene hena interest oi de na they are now not khoi nga sagi moi appointment je yam kana consider thau deba moina important oina dugini da yai ko jam thau bo kaino ni kai haita kaino gi makha da kai haita sigi makha da sigi body ji makha da kitang ko DSAB ko is aina khang sai ahan ba high it has got 7 member with a tenure of 4 years with a tenure of 4 years going as again next at least 3 members are required to function at least 3 members are required to function going as again next point that it is the highest appellate body in WTO it is the highest appellate body in WTO where the ruling is final and binding where the ruling is final and binding ko nga sagi man appealable judgment they are final and binding oi doini ko nga sagi next point the functioning of DSAB is important to ensure smooth international trade is important to ensure smooth international trade next point the non-functioning of DSAB can lead to more unilateral sanction leading to more unilateral sanction trade wars can lead to more unilateral sanction leading to trade wars ko next point the USA block the appointment of
appellate members USA block the appointment of appellate members body ko which impede the functioning of DSAB ko which impede the functioning of DSAB aduni ko ngasai gi hojiki kaino je kai haiter in WTO gi dispute je ko ko ngasai gi kai haiter sugar dispute jo kai kai halu uge yam chawa idea ni ai ta ju ko ngasai gi kai haiter kai kai halu uge am ta ro anything there se ko ngasai gi next step ko ngasai gi kai haiter counter views by India ko ngasai gi India na ko ngasai gi moi gi ko ngasai gi accusation ma'am da kai hai ge do ko counter views by India ko ngasai gi India na ko ngasai gi ahan bada ko ngasai gi counter views by India ko ngasai gi India na kai hai ke di makitang haram ke ko ngasai gi ahan bada the kai haiter methodology of calculation is wrong ko ko ngasai gi WTO gi ngasai gi body duna hai na India gi ko ngasai gi subsidy piba matam da agreement on agriculture gi ko ngasai gi 10% limit thambado adudu India na kaino to violate tawe sineba dubu ko ngasai gi India na hai re noi gi calculation du gi method to it is not right sine ko sijida exam gi di yam kan important oide magi what is the calculation method ko yam kan na kidang technical oi ko aduni India na hai re 10% limit kaino to violate tawe hai gi calculation method to that is not kai hai tare right sine ko ko sai ani subada ko sai ani subada government has not procured sugar from the farmers and government has not procured sugar from the farmer and it is done by sugarcane mill owners. It is done by the sugarcane mill owners. Indiana mukhairi je Indiana FRP do adu do government na procure to natte sineba. It is done by the mill owner. Aina jo high grade farmers ka khoinga saigi kaino toido ka hater kaino mill owners na neba. In case of FRP MSP the day khoinga sai kaino ga farmer ga government ga neba government through FCI ko khoinga sai FCI do na Indiana high ja khoinga sai gi noi gi export subsidy na natraga subsidy FRP je mill owner ga tawbani government is not involved sineba ko home so bada khoinga sai Indiana ko defend tawge hai India should be given 8 years. India should be given a period of 8 years for phasing out export subsidy
under SCM, for phasing out export subsidy under SCM. Right, ko khoi ngasai SCM da India na kaino to violate to hai gi ko do do khoi ngasai India na hai je yes khoi ngasai SCM gi khoi ngasai gi adu do India violate tawre adu bu khoi ngasai gi si je kaino to na ba hantana ba we should be given 8 years sin ko sini khoi ngasai gi India na how does it defend ko si ko si je dum lo sela ji ko ang kaino oi je is there any issue kai le khoi ngasai hanging ba ha khoi ngasai any issue kari le hanging ba okay yeng ji ko khoi ngasai gi next koi ta sida lo sala ge ko sum noi kai no pau kai ha any issue ma sida pau hang da ju hangau ko kitang bodi technical bodi oi bane but khoi ngasai gi WTO je it is kai ha ta ask in the mains ko dum khoi ngasai kai no gi mains ki dum hang lai bane ko aduna important ne so she China conflict thok je adum lei du na taishan na ba adune aina jo high any conflict thok chingai de magi khoi ngasai gi how are they resolved to ne ko do da khoi ngasai gi kai do gi hai bu matam da khoi ngasai kai hai tar Brazil ga India ga khoi ngasai hauji kai no to dispute thoe ko siji da dispute se sigi kai hai tar dispute settlement body jidal tab chingai da kai hai tar moi masen kai no to negotiation to ga question lo sineba question bangam da tar de khoi ngasai gi sigi body da la ni sigi body da la de it will kainoma it will have a kainoma moi committee ama panel ama semaga mana kainoma report ama khoi ngasai gi kaino tawrani sigi report da any country na running da matam da it has to go to the kai hater appellate body ki report de kaino ne final ne ba sa do she body se function tong de har bina adum lei do ra hoy adu ne sigi body kaino tong de har na functional tong de har bina khoi ngasai gi sigi panel jina de hari dana India je 120 days ke manung da khoi ngasai gi moi gi subsidy me am do khoi ngasai gi lau thu natraga kai hai ta restructured tau na ko ai ta de India na tawra roi ba hojikti tawning da ta di karigino hai ma tam da India na do khoi ngasai gi akhoi di appeal tawni na khoi ngasai gi adum hai ri ba do na khoi ngasai gi issue je yam kana di kaino until and unless sigi body je kaino oi de gai functional oi de gai khoi ngasai gi kaino je issue je yam kana di resolve ta oi ba yai ko okay tang issue kaino to ni ko khoi ngasai gi next kaino to je kai hai tar Yemen war ko tang ama ni kitang haram ga aram si gi makha jida ina kaino to ge to ne ethanol blending to ge to ne ko ado yenga je mathang class to to je do ngoi dui mal ko my context kitang hairam ga ko do ko khoi ngasai noi pajar do ga ai to ge mathang ko khoi ngasai ethanol blending khoi ngasai gi aina jo high grade India gi sugar cane industry de yam chaw issue khoi ngasai khara lai re ko khoi ngasai gi issue je karino hai matam India gi ka hatar mill owner mayam je khoi ngasai gi moi gi revenue je yam kan handhari aduga they are in huge debt ko si je khoi ngasai gi moi je kaino lai re mina debt lai ra bina kaino the farmer da khoi ngasai gi FRP khoi ngasai kaino je price FRP gi kaino je price moi pi bangam deba duna khoi ngasai gi kaino farmer gi income je yam handhare ba in this case khoi na hai do je kai hai tar ethanol production from kai hai tar sugar cane oina tau duna khoi ngasai kaino je na farmer je na kaino da mill owner da yon do sak bode ato ba khoi ngasai gi ethanol production khoi ngasai kaino da unit ta yolaga khoi ngasai kaino gi farmer gi income henga lu sineba it is khoi ngasai kai hai tar ethanol blending
yai ko khoi nga sai gi kai hai tar ethanol blending program khangi ko khoi nga sai gi ethanol blending program EBP ko masi gi idea jine ba si je ethanol je sugar cane je khoi nga sai gi it can be used for the production of ethanol do na khoi nga sai gi yam kanna it has to be increased aina jo nga sai hai de India da hojik je surplus production laiba khoi nga sai keno sugar cane gi masi jina khoi nga sai gi overall sugar production gi keno je price se handa haleba season nang export tawba ju khoi nga sai gi export tawba gi issue lai khoi nga sai gi aina jo haire India gi domestic price ne yam pangeba khoi nga sai gi as compared to the international aduna export tawba ngamde until and unless you provide export subsidy head provide tawruba matamda WTO da atopa country ga yam kana complain tawra ai dari kai doga da gi haiba matamda one of the solution is to use this surplus production for production of ethanol khoi nga sai gi ethanol neba yai ko siji da khoi na khandoi che kai dogi ethanol khoi nga sai kai hai tar why ethanol kai hai tar blended petrol kai no jida petrol jida kai dogi ethanol blended ahondoi no magi khoi nga sai gi importance kai no natraga advantages kai no ha khoi nga sai gi ethanol blend to boje kai advantage le ha na te context gyan tai ko in hai ja environmental pollution and hale to pade adu bulai aina habli context gyan tabra ta da amtang hairu ne kai do wi ethanol blended kaudori no je kun na sai keno tau du noi khumak ta ju ka ju kai de ko ai dum continue tau ra ga kun na sai ahan ba kun na sai environmental friendly ha kun na sai ama hai ge ko ethanol je kun na sai ma je petrol da hapchan ma matam da ethanol gi octane number je yang wange ba kun na sai octane number khangi ko octane number cetane number khangi ko kun na sai khang de ju ka ju kai de ai khar hairam ge kun na sai octane number cetane number petrol gina octane number hai ko kaino gina diesel gina kai hai ta cetane number hai ko yam kana khang de ju important oi de ko octane number hai jina khoi nga sai kai hai ta fuel gi performance tu neba khoi nga sai gi kai hai ta octane number wangi ge khoi nga sai kai no je kai hai ta fuel gi compression je khoi nga sai gi increase ta nga me tu na khoi nga sai kai hai ta fuel gi performance se hengat leba performance hengal labne khoi nga sai gi magi exhaust ta khoi nga sai gi NOx SOx carbon monoxide carbon dioxide han thaiba aduna khoi nga sai gi octane number je hengal labne kai hai ta fuel gi performance hengal le si khoi nga sai gi hengal labne magi emission je da khoi nga sai gi environmentally friendly oil that is NOx han thani carbon dioxide han thani hydrocarbon carbon dioxide khoi nga sai gi doin han thar kani ba atobe advantage sama khoi na khandoi se petrol ethanol blended tawba matam da khoi nga sai gi oil import che yam hanthar kani ba khoi nga sai gi oil import hanthar kani India spend a huge amount of this kai haitar forex reserve for the oil import hanthar ne current account deficit ka hanthar kani ba ko topa da khoi nga sai do je ethanol blended hek tawba matam da kai haitar farmers income ga khoi nga sai gi hengal kani ba gyan tai ko simyam ja ha gyan tabra ta da bro okay hai ta de khoi nga sai ethanol gi kaino to bi kai hai tar kaino to gi blend to bi kaino ne ko adum kitang har ge kaino de issue ma de le khoi na khang le je hoi kai hai tar flex fuel engine ga yam kaino tor ba current affair adum thingna bane ko khoi nga sai gi kai hai tar our honorable
kai haita minister kai haita Nitin Gadkari ne ga am haida bane ba India gi kaino automobile ma'am je kai haita flex fuel engine je substitute tawna ko machine haibadi those engine that can run on the petrol or kai haita gasoline da ju chen ba yaba and also ethanol blended petrol da ju chen ba yaba adugumba engine du bu kai nga sai gi kai haita flex fuel engine haina kawi kaino to hangni ko adu da sigi khoi nga sai gi engine ji gi khoi nga sai gi issue amani budi khara lai issue je kaino haiba matamda khoi nga sai gi ethanol haiba je di khoi nga sai gi it is a hygroscopic material ko khoi nga sai hygroscopic oi but that is khoi nga sai kaino dagi air dagi it will absorb water absorb tawgaleba si tawba matamda it can result into the jamming khoi nga sai engine do kai hatar kaino to jam tawbagi chances to hengat haleba atopa issue amada khoi nga sai gi kai hatar kaino gi flex fuel engine gi too much kaino madi cost amadi hengalani ko khoi nga sai gi as compared to any khoi nga sai gi kai hatar kaino engine petrol engine ga khoi nga sai gi si engine ga compare to matamda si jina hena khoi nga sai gi magi cost hengalakani ba then ahum subada khoi na hydrogen too much changes in the kai hatar policy yam kanna changes toriba karigino haiba matamda on one hand we are also promoting electric vehicle to me ko on the other hand we are also promoting this khoi nga sai kai haita flex fuel engine aduna automobile sector dai too much policy changes hurt tabu matamda khoi nga sai stability ama lairaroi duna khoi nga sai it will hurt the output of this automobile sector adune khoi nga sai magi issue amani khoi na analyze toruba matamda gyan tai ko gyan tare si de message de anything you want to ask kai haita flex fuel engine where those engine that runs on either petrol jo hapaya ba aduga khoi nga sai EBP jo hapaya ba du bu khoi nga sai magi issue di dum khoi nga sai issue para de dum lai ko sisida noina khoi nga sai aina haiga daba ma duna de jo ai mathan to as ta ke national biofuel policy je ma yemu ko national biofuel policy 2018 important very important ani subanda noina yengdui je government ni scheme PM जीवन योजना है को कोई नसा सी अनि जे येंगो को कोई नसा सी अनि जे इंपोर्टेंट ने सी याने को अखोइना हौजे हारि जे इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जी करी एडवांटेज लाई अमदे खोइना सागी मागी इशू करी नो दुने बको दुदा सी जिदा अमुखना खोइना सागी खोइना खांगलुइ जे इंडिया जिदा खोइना सागी हौजिक जे खोइना सागी कैनो जिदा पेट्रोल जिदा खोइना सागी कैनो तौबा एन के हाइतारे डीजल जिदा जो कैनो तौबा ब्लेंड तौबा को दुदा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी दा 20% ओइबने पेट्रोल गिना दुगा कैनो गिना क्या होय के है तर डीजल गिना क्या होय हां माय टारगेट से क्या होय गेबा 5% ओइबने को सीजे द हौजि अखोइना खांदो जे 20% जे हौजि अराउंड 8.5% अदाय मु ओइबने कोइना साइ कै है तर इथानॉल ब्लेंडेड से को सीने सिके कैनो जे म पॉलिसी जे म खितंग यंजलो स्कीम जिमा खितंग यंजलो को अदुदा खोइना सागी खितंग अमनी गा हारम को बायोफ्यूल कैनो जे बायोफ्यूल जे खोइना सागी अखोइना कै हाइता द 1 generation 2 generation 3 generation 4 generation दौना खाइदो एबको खोइना सागी कैनो हाबदि कै हाइता 1 generation हाबदि those biofuel that are derived from the कै हाइता food product को
that is koi ngasai gi nang gi starch oigera ko starch any starch potato then koi ngasai gi corn next aduna traga kai hai tar sugar cane juice moi degi derive to bodu they are known as the kai hai tar one generation two generation jina koi ngasai kai hai tar non food never non food products koi ngasai gi example the two generation gi noina hai do is agricultural waste ko koi ngasai gi ani subra kai hai tar household waste ko koi ngasai gi household waste ko koi ngasai gi ani subra koi ngasai gi straw koi ngasai gi straw je hongji yam kan na tawri bne ko koi ngasai it is also linked to the kai hai tar air pollution in kai hai tar Delhi daga air pollution tawdo stubble burning koi ngasai stubble burning do koi ngasai gi adu gi issue ga ju kaino tawne link tawbne ko on all these are koi ngasai gi they are second generation jine sijira nang kai hai tare cooking oil ju koi ngasai gi kai hai tare chujana gi ya cooking oil ju ko because yam koi ngasai gi yam kuina kaino torba kai hai tare reuse torba cooking oil je they can be used for manufacture of biodiesel ko and yam kuina use torba cooking oil je they are also not healthy for kai hai tare human consumption ko all these are also part of your second generation kaino de kai hai tare 3GD biofuel that is derived from the algae. They are known as the 3G. You know the 4GD biofuel that are derived from the genetically modified crops. Genetically modified crops ko. Koi nga sagi swaina kai no je kai hai tar kai no je khar hai do pani ko. Sisi de gi koi nga sagi adom koi nga sagi si kai no ani policy je ka kai no je scheme jima but ethanol blended petrol or ethanol blended program is important because it has got advantages. Environmental advantage like the farmer the advantage like India oil import advantage like advantage next the last topic Yemen crisis. Yemen crisis. Yemen crisis. Yemen crisis overall crisis hana thengnaramani DONETZ kai hai tar Donetsk haiba kaino mafam ama aina haigibra kaino je Donetsk se koi na sagi kaino da karamba country da lei karamba country da lei ge ate han thengna garba thengnaramani da namu ge kai hai tar Ukraine kai hai tar Russia da in explain tograbne ko adune this is how you ask in the prelims kaino de khoi na sai gi kaino da the prelims adi any kai hai tar place in news hang baneba du da aina khoi na sai gi 2000 kya dono kai hai tar Golan Heights ka hangi bane ko aduna haibadi any important places in the news it can be asked koina kaino tawba matam da Ukraine issue tawba matam da khoi na sai gi kai hai tar Ukraine ga Russia ga border jida khoi na sai gi yam kan na tawgi ko sisida Ukraine gi southern area Masai area jida chawba separatist movement ama layeba separatist movement sim movement je they are kai hai tare pro Russia neba si mafam jine to next ko amana Luhansk sabine ko spelling ai talambia LUHANZ Donetsk and Luhansk ko
ko nga sai area ne duna haibadi any news ta koina masiguma crisis ta yeng doi je ko nga sai for example ko nga sai noi na yeng doi je ko nga Kazakhstan ki jo issue ta ugre ko koina Kazakhstan ki kai haitar bordering ko nga sai karam countries border we have it can be asked in your kai hai prelims ta ko nga sai swaina hangane duna ko nga sai today we are going to deal about the crisis in the Yemen ko nga sai ahan bada dum issues dum explain okay ko ha ko nga sai ge Peno je Yemen je sia na ketang keglak ke season may hai this is Yemen ko masisa this is the Red Sea ko this is the Red Sea ko nga sai sina Indian Ocean ko sina ko nga sai masai area jana the Gulf of Aden aduga sina Bab ip bandap ko sina chau na mu okay let's take they are generally classified into north and the south ko north and the south they are generally classified into north and the south ko adu kitang hai kitaw kaino dana north na it is Yemen Arab Republic ui ko ha see you bro Oui, sir. sina People Democratic Republic People Democratic Republic that is backed by Soviet Masomna Yemen Arab Republic that is backed by Saudi Yemen Arab Republic kai haitar that is backed by kai haitar USA hai ko season ko nga sai kai haitar the pre 1990 ne ko do na ko nga sai housing na current gi jom okay Yemen की कैपिटल से कहीं नेवा Al Houthi का Sir, si Big Bay se kay hain हाँ South ki Big Bay se सोवियत USSR का
government influence or control reason. Yemen and Ocean to go for the Yareko Haurora. Sir, not pre-1990 mathak kise Yemen ke hain. Yemen Arab Republic. Yemeni hai bene ko kai sukai de Yemeni Arab Republic. Yemen Arab Republic. Al Qaeda in Arab Peninsula AQAP ko sai khoi nga sai gi kai hai ta khara hok jila ge ko khoi nga sai gi kai no hai bazi Yemen hai bagi khoi nga sai gi kai no the country se chaw na dum issue le ko haina de gi horaga we see that it have a expression upon the Cold War ko khoi nga sai gi kai no gi Cold War gi matam da ju moi nga sai gi kai hai ta we see that there was division of kai hai ta South and North Yemeni ko si jira dum khoi nga sai gi ahan USA gi influence then USSR gi influence adum jaibane ko si matam jeda khoi nga sai gi north ki je it is ruled by khoi nga sai gi Ali Abdullah Saleh ga ko Ali Abdullah Saleh ko du da gi 1990 adai da gi khoi nga sai gi 91 adai da gi USSR 2 garba matung da moi je kai hai tare unification taw bane ko unification it is under the leadership of the president Ali Abdullah Saleh Ali Abdullah Saleh dum oi bane ko masiji da khoi na khang de ji unification tawringai ji da khoi na sai ge there were so many movement ko khoi na sai ahan bada kai haita separatist movement in the south separatist movement in the south. Si ju khoi nga sai gi kai hai ta re south hai je khoi nga sai gi area de ju khoi nga sai gi so many separatist movement hauji chu lai khoi na khang da ba ne ka khoi nga sai gi kai hai ta re separatist movement je dum lai ri ba moi de ju separatist movement kai hai ta re separatist movement kai no kar organization ga khar lai ba ne am kana bu important oi de but moi ju hauji chu khoi nga sai gi after unification of this Yemen, we see that they also have the separatist movement in the South Coast. Kung sagi ani suba movement apoy na thana do Al Houthi. Kung sagi Al Houthi hai ba kung sagi moi movement amazu kung sagi Houthi movement amazu kung sagi thenai ba ko. Sijida kung sagi this kai hatara Yemen gi government at that time kung sagi moaze it was it was dominated by the Sunni. Sunni influence am down lay
and also it is autocratic corrupt government ko duna 2011 jida khoi nga sai Arab Spring da ko matam jida khoi nga sai gi Yemen da zu khoi nga sai gi we see the khoi nga sai gi Arab Spring gi kaino je thengnai ba duna khoi nga sai gi this government Ali Abdullah Saleh khoi nga sai gi kai haitar government je kaino abane fail loi ra ba ko and si hek loi ba matam da khoi nga sai gi the han ba kai haitar kaino aramba kai haitar the vice president aramba Mansur Hadi SOUR ko khoi nga sai Mansur Hadi na government pai ho bane ba yai ko gyan tai ko si buk tia ha gyan ta ta da bam ta haro na sum hai de khangoroi ko e hadu da khoi nga sai gi kai do ge hai pa matam da khoi nga sai gi kai hai tar Mansur Hadi na government se still pai ho bane and this ma de khoi nga sai gi kai no ne kai hai tar pro Saudi ne ba ko khoi nga sai gi kai no di Saudi Arabia de generally akhoi na khan roi je kai hai tar Sunni supporter ni ko duna khoi nga sai gi manas kai no ga chalaga kai hai tar Saudi daga chapa matam da al khoi nga sai gi al Houthi je yam kan armed insurgent oina khoi nga sai gi armed insurgent oina yam kan increase karok pane ko si je khoi nga sai gi al Houthi they are kai no ngapting kai hai tar Shia ngapte ni moije and they are supported by kai hai tar Iran khoi nga sai gi al Houthi je they constitute around 35% of the total population of the Yemen moije kai hai tar it is a sect of the Shia kainogi Shia gi makha da ju kai tar Jaddi gana khale bine ko adugi khoi nga sai gi makha da ne ba khoi nga sai gi al Houthi je they are mainly khoi nga sai gi kai hai tar moi gi pa mi je kai hai tar khoi nga sai gi theocracy ko khoi nga sai that is headed by the any kai hai tar religious and they are against any khoi nga sai gi ethnic group wagera ko do not any religion gi am kan against ne moija do not khoi nga sai gi they are highly radicalized group ya khoi nga sai gi al Houthi je ko si ki matang jira khoi nga sai ke no Mansur Hadi 2015-16 adai da khoi nga sai gi moi ga khoi nga sai gi al Houthi ga ja adum khana ba hawra bane ba masai di ko khoi nga sai gi for the power ko adugi matang jida 2011 adai de gi budi tawra bane kaya tar 15 natraga 16 adai de ju yam kana we so huge fighting si matam da India da khoi nga sai gi kaino da gi Yemen da gi mi authok na operation Rahat naga noi taramani operation Rahat khangi ko khoi nga sai gi kai haitar India Air Force na khoi nga sai kai haitar evacuation kai khoi nga sai kaino to bane from the Yemen Indian citizen miyam authok bane also kai haitar foreign citizen khara dum yaw bane operation Rahat ko duna khoi nga sai adu matam da na 2015-16 adai de am kana fighting to bane between these two ko si matam jida khoi nga sai hojik che currency da mu kai haitar UAE 2019 da mu khake ko 2019 adai jida kai haitar we see that khoi nga sai al Houthi gi kai haitar drones attack am kana on kai haitar Saudi khoi nga sai oil operation ko moi gi kai haitar state government ki oil company Aramco ga do ko du da khoi nga sai keno to bane attack tawune ko si head tawu matam da khoi nga sai gi kai haitar global di around 19% khoi nga sai gi oil kai haitar price rise ka yam kan na ga tawgi bane ko aduna from 2011 onwards the fighting has been increasing ko kai haitar recently we see so many khoi nga sai kai haitar drones attack on khoi nga sai gi on Saudi as well as kai haitar UAE sine ba ko kai do we kai haitar kai no the UAE de attack tawrino haiba matam da UAE is khoi nga sai ahan badi it was a part of the Saudi ko khoi nga sai gi kai haitar Saudi gi khoi nga sai kai no ma back to country oiram bane ko ado moi gi di hojik che generally kai no ma kai haitar troops ko ma je generally di
ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯦ however ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ from the separatist organization je they also fight with the Al Houthi ko akhoi ngasai moigi organization je they are also against Al Houthi aduna kai haiter kaino UAE is in a separatist organization je movement je da akhoi ngasai kai haiter finance and defense finance and kai haiter military weapon yam kana finance taweba adugi against akhoi ngasai Al Houthi na kaino da kai haiter USA da handak kaino ka tawgibne drones attack ka tawgibne ko is in overall issues hai gyan tai ko ha koi ngasai gi noina khangdoi je kai hai tar USA gi hojik ki kanoma stance ama kitang ngi ko koi ngasai gi ahan badi pedoge hai ba matam da USA je kai hai tar during the Trump government ko koi ngasai from the perspective of kai hai tar USA ko koi ngasai gi kai hai tar Biden administration gi mamang de koi ngasai gi pedoge hai ba matam da de back the kai hai tar Yemen government ko sigi government je kai hai tar pro Saudi je ko koi ngasai gi kai hai tar Mansur Hadi je it was backed by the USA ko do targa moina finance ka pitha bane ko amkana Arabia da adubo hawjikti Biden administration jina koi ngasai gi kai hai tar finance kumba kai hai tar defense aid kumba na trage any military weapon kumja hawjik amta pitha drabane to the kai hai tar Saudi Arabia da ko because si hek kano tawruba matam da pitharuba matam da koi ngasai gi moi gi weapons me am the USA gi weapons me am the generally come in the hand of Al Qaeda or koi ngasai gi ISIS because Al Qaeda and ISIS are also currently in kai hai tar Yemen ko raina tawbadagi USA gi hawjiki stand yes they do support this kai hai tar pro Saudi kai hai tar Mansur Hadi gi government je Yemen gi government je moi support it away but they do not koi ngasai gi hawjik yam kana defense equipment natraga military pitha badu moi tawdrabana ko sisine koi na khandoi je kai hai tar issue with the Yemen sisi da koi ngasai gi India gi implication hangpi ai dum koi ngasai gi ama ni dum kaino tawba ya ko implication to India koi na khangdoi je koi ngasai gi hek masigum koi ngasai gi instability in this region koi ngasai gi hek ogum matam da kai hai tar oil price instability ama thoeba ko koi ngasai gi in fact koi ngasai gi instability generally result into kai hai tar price rise am kan hengal level duna India di we generally around 70% of our demand is import through the import of oil price hang up it hurt the Indian economy ko do ko nga sagi oil price ko instability gomba laiba matam it will hurt the Indian economy ko nga sagi ani sobada kai haitare remittances ko in this ko nga sagi this vision jidagi ko nga sagi we receive a huge remittances ko do na ko nga sagi instability ga taw matam remittances for India yam chauna handar kani for example states like kai haitar Kerala the moigi it is said that around 1/3 of the state revenue is from the remittances kana haim ko koi nga sai Kerala economy je it depend heavily on the remittances ko do na koi nga sai remittances handa ko matam the state economy the tholkani overall koi nga sai Indian economy the ju jam chauna tholkani ba dunia atop ko nga sai kai haitar UAE ga na am kana involve oi ni ko ko nga sai kai haitar India ga UAE ga kai haitar there are so many partners yam lai ko ko nga sai India gi ko nga sai keno investment da ko nga sai infrastructure investment da yam kana kai haitar UAE is an important player ko duna instability gumba tholpa matam na masi gumba infrastructure project investment handara kani ko nga sai India UAE gi ko nga sai collaboration on ko nga sai kai haitar renewable energy yam kan hauji tauri and also kai haitar nuclear energy ko masi gumma myam ji yam kan na impact hola kani ba sisine adum overall khar gyan tabra ha
Kung asai sigi kung asai keno me amje crisis me amje lagi kung asai kai haitar amta yu ko statement ama har ke ko as per the United Nations Organization as per United Nations Organization as per United Nations Organization, the crisis in Yemen is one of the worst humanitarian crisis, one of the worst humanitarian crisis, with over 11,000 dead, and 3 million internally displaced, and 3 million internally displaced, ko kaino je Yemen je it is one of the poorest country ni ko around 75% poverty rate ka high ba aduna as this crisis continue it will have a huge humanitarian crisis ko siji da aina kaino juma mapsima kitang harang ge khonga sagi aina ke je hauji ki khonga sagi al hauti ji di khonga sagi de cover a huge area of this khonga sagi kai haitar north je moina ayam cover tawe then in fact moi capital du jo khonga sagi they are under the control of this al hauti atop government ki influence khar lai sigi area je kai kawi hai mantaba marib MARIB yam kan sigi area je hojik al hauti ga government forces ka yam kan khanari bane karigino haiba matamda this area has khonga sagi oil and gas reserve kauna lei ko aduna khonga sagi moigi khonga sagi masi area je hojik puri as of now it is under the government influence or control however yam kan khonga sagi marib haiba area je yam kan khanari bane ko atopa de jo khonga sagi remember we see the presence of khonga sagi IS ki jo dum presence khara lai khonga sagi al qaeda gi jo dum presence lai atopa kai haita separatist movement khara jo dum lai ri ko moi myam je adum present lai aduna ne khoina kai haita Yemen gi kaino the crisis it is very difficult to resolve because kai haita there are so many stakeholders khonga sai al hauti haigera government haigera al qaeda haigera moi separatist movement then khonga sai IS ko duna it is very difficult to khonga sai kai haita to have a policy which will make each and every khonga sai stakeholder happy ko aduguma policy ama yes 17-18 adai da khonga sai keno kai haita UN na yam kan try tobane adubu khonga sai gi ngam de ba ko because we know that there are so many stakeholders involved and it is and most of them khonga sai gi they are on the kai haitar sectoral lines ko kai haitar Shia Sunni divide yam chauna lairi ko adugumba mayam laibune khonga sai gi it is kai haitar very difficult to have a kai haitar overall khonga sai overall solution for this siji da kari hanginge khonga sai gi anything you want to ask gyandi adum khara di khonga sai gi gyandi kitang di tabra okay yenga je dum ko gam kan important oi the important is kai hatar keno me am maps me am important oi ko khonga sai anything when you write it khonga sai kai hatar maps am utpajina dum khonga sai important oi ko sine hojik noina khonga sai khangba matam da khonga sai al houthi je khonga sai they are in khonga sai fight against the Saudi and the khonga sai Saudi Arabia and the khonga sai kai hatar UAE kam kan na kai no to fight to ribani se phare ai tare sida loisale je ko we'll wind up the class here anything you want to ask Thank you, sir.